Torture is widespread, and in India too. India is not an exception at all. Even general education is not an exception, because we came from Kerala. Literally, we speak from Kerala is having 100% of literacy. Though we have 100% of literacy, general education, number of torture, police torture, number of custodial deaths are reporting. Every year, every week, we have got a number of reporting from there. Then in the people also, even though there is a literally high, there is a belief that without torture, proper investigation cannot be taken. The torture is used as a accepted method of investigation there. And so that's why we said that that is the impression. Even if we speak to even the academicians in the law schools, we got discussions. So without torture, so the torture is necessary. Even the people who even acquired doctorate, PhD, law academicians, principals of law college, they have an impression that some sort of element of torture is essential, needed for a maintenance of law and order, maintenance of investigation. That is an accepted there. So of course, these are the other issues. For the thing, of course, I to come with one MLA from a member of Legislative Assembly from Belram. He was already flight tickets were booked, but unfortunately his mother died 2 days before, so that he was unable to come. Of course, other thing is that it is not the thing of no funds are there, but the people are the politicians are there is no will at all, no courage, because they want to keep the police, keep the system like this. Unless each and every police stations, we say that each police station or each system having their own home ministers. So separate system we will work that each station will be working on that system. So so how can we solve, or what is the absolute solution for is said you have to find out. So so that it is not because more fund is necessary, but a system has to be changed with a mindset. So without that will is necessary. So not just a single politicians, or not just a mere education is necessary, but a widespread public has to be awakened. So this the people have also having a concept that this sort of policing, this sort of fear is necessary. So the police is fear is an essential part of policing. Without keeping a fear, so policing will not be correct. That will become the view of the police. So according to us, the police shall be a security. We should feel a security when the police is. But more than a security feeling, the fear is the feeling that they communicates. So according to police and the people think that fear is necessary. Only if we keep this system only, then the politicians can come again and again. The power is essential. They can again and again. Okay. Another question that was raised, another issue that was raised was regarding corruption and money. India പോലത്തെ ഒരു 130 കോടി ജനം ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ടത് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നതിരിക്കലേ അവിടെ പണം അതിനുവേണ്ടി ബഡ്ജറ്റിൽ പണം നീക്കി വയ്ക്കാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്ഥിരമായി കോടതി നടപടികൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾക്കായി നീക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നും ഈ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 20 കോടി കേസുകളാണെന്ന് വിവിധ കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. To democratically administer a country which is so much populous, with so many billion people, to meaningfully administer that, meaningfully.
meaningfully administer that, you need a properly functioning public justice institution, more importantly, a criminal justice apparatus, because crimes are expected to happen. But unfortunately, the amount of resources that has ever been allocated for the functioning of public justice institutions is not negligible, is almost zero by comparison of the other priorities that has been given, or the priorities that has been given to other entities. At the moment, everyone complains that there is a large pendency of cases, that is about 200 million. Yeah, 200 million cases are pending disposal in the length and breadth of 200 million. 35 years. And some of them are as old as 35 years old, which is pending in the length and breadth of the Indian judicial system. And the reason for that, one of the reasons for that is the appalling lack of resources for the institution to function, and which is a big concern in India. അവിടെ ഇപ്പോൾ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാധനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. Justice is something that nobody can receive in India or expect in India. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ടോർച്ചറിൽ പരിക്കേറ്റവരോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ മരണപ്പെടുന്നവരുടെയോ കേസുകൾക്ക് അവർ അവസാനവുമില്ല, അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ്. മിക്കവാറും കേസുകളും നീണ്ടു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, അതിനൊരു അവസാനമില്ല. Of the list of litigations that are pending, cases that relates to misuse of authority by law enforcement agencies are very small in number, but whatever that exists are not expected to complete its long course of 10 years or 15 years because of this continuous adjournments and non-completion of investigation and so many reasons. So dealing with institutional problems, particularly concerning misuse of authority by the law enforcement agencies, is the least or the last priority. ശിക്ഷാഭയമില്ലാത്ത അധികാരികളും ശിക്ഷാഭയമില്ലാത്ത പോലീസും നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്ഥിതിഗതി വഷളാവുകയല്ലാതെ നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The vision that looks forward for change will never germinate if the existing conditions of impunity of law enforcement agencies continue as it is in India. നാം എന്തൊക്കെ പോലീസ് ടോർച്ചറിനെ കുറിച്ചായാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം ജനങ്ങളോട് എത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ ഇനി ഇതൊക്കെ നടക്കൂ എന്ന രീതിയാണ്. അവരെ മാനസികമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. For those people who have access to the establishments, to convince them, sorry, I'm processing in Malayalam and reproducing in English. This is the constipation. For those people who have access to the system to be convinced that they need to be educated for a change in the way the criminal justice institutions are functioning is almost an impossibility because they have found a comfortable place in the existing scenario. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അറിവ് ഉണ്ട്. ആ അറിവ് തന്നെയാണ് അവർ ജനത്തിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. His opinion is that politicians and political parties in India, as opposed to how they are conceived, they are very shrewd. They know what is the effect of torture. They know why the criminal justice institutions should remain like this, and they portray a different impression to the people when they deal with these institutions in public spaces, because they want to portray the image that
this is all, we are doing our best, but then, it can't go forward. And the reason why they are portraying this image is because they are much more aware that if the institutions were running the way it is supposed to run, then they have no place in the system. ജനങ്ങളുടെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിരുദ്ധമാണ്. നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. Even though the Constitution guarantees so many things, particularly safety and security of person and property, the people do not receive people are denied, that's the term, it's not received. People are denied justice or the rights that are guaranteed under the Constitution. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസിംഗ് രീതിയല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത്. ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു പോലീസിംഗ് രീതി തന്നെയാണ്, അഭികാമ്യം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പോലീസിംഗ് രീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിമകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്പൊ അത്തരം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവർ കുറച്ചെങ്കിലും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള കാഴ്ച, ഒരു ചിന്താശേഷി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. അത്തരം ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അത്രയാണ്. The affluent communities, particularly the middle class, they have an intellectual servitude to politicians and people in power, and while it is challenging to deal with that servitude and to free them, it is also important that unless that particular critical mass starts shifting or changing or reform the way they think and react, it is going to be exceptionally difficult to bring about any change in the way public justice institutions function. And the policing system that India needs is something that the people in India should decide what policing system that we need. It need not be something that is superimposed or brought in from here or there. But then the problem what we have is that there is no opportunity and there is no critical mass which can actually generate that debate to decide and discuss and decide what kind of policing system that we should follow. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാത്തതല്ല. സത്യത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല, വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല. മറ്റൊരിടത്ത് വോട്ട് ചെയ്താലും ഗതി അത് തന്നെയാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് നമ്മൾ മാറി വോട്ട് ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷേ എത്തുമ്പോൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ധാരണ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭയപ്പെടുത്തി ഭരിക്കുക എന്നത് മാത്രം. Indians hardly have any choice to choose between the devil and the deep blue sea. So they take chances of shifting their allegiances to this party or to the other on each occasion when there is an election, which is what is reflected in the election. But then what you can see as an end result is that whoever gets to the power, they all behave the same way, and that is going to be a very big challenge to be addressed if we were to deal with this problem. Until then, there is not going to be any light at the end of the tunnel. റൂൾ ഓഫ് ലോ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ പട്ടാളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെയും ടോർച്ചറുകളെ അന്വേഷണത്തിനായി മറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെതല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഹാരം. റൂൾ ഓഫ് ലോ നിലനിർത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. താങ്ക്സ്. If rule of law has to be established in India, the challenge is the first challenge that we will have to face is the impunity faced by law enforcement agencies. And as long as the existing conditions prevail
And if there is no independent processes by which impunity of law enforcement agencies can be dealt with, there is not going to be any progress and hope for India. Thanks.